بسم الله الرحمن الرحيم، وأود أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي. أود أن أرحب بزميلتي ونظيرتي معالي الوزيرة مايت ماشينبان، وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، والذي ترافق رئيس جنوب أفريقيا الرئيس زوما في زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية. أستقبله سيدي خادم الحرمين الشريفين اليوم، وثم أجروا مباحثات ثنائية، وثم تم تقليد فخامة الرئيس بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ثم زار مصنع ذخيرة في الخرج تم تأسيسه من قبل شراكة سعودية جنوب أفريقية، ثم أجرى فخامته مباحثات أخرى. زار مركز الملك عبد العزيز واجتمع برجال أعمال سعوديين وجنوب أفريقيين، وكانت زيارة جيدة وإيجابية والله الحمد. وكان هناك رغبة وحرص من قبل الجانبين لتعزيز وتعميق هذه العلاقة في كل المجالات لتصبح علاقة استراتيجية بين البلدين. تم هناك توقيع اتفاق تشاور سياسي بين وزارتي خارجية البلدين، وتم بحث عدد من القضايا من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس، كما بحثتها مع نظيرتي معالي وزيرة الخارجية في مقدمتها الثناء على موقف جنوب أفريقيا النبيل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أهمية إيجاد حل للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف واحد، وأهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يكون يمني على أساس قرار مجلس الأمن 2216. كما تم التطرق إلى أهمية الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وكان هناك رغبة من قبل البلدين في تعزيز التعاون في المجال الأمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف. وتم أيضا على هامش زيارة القمة عقد اجتماعات عديدة بين الوزراء المرافقين لفخامة الرئيس ونظراهم في المملكة، سواء في مجال الصحة والزراعة، مدير مجلس إدارة شركة أرامكو، مسؤولين من صندوق التنمية السعودي وصندوق الاستثمار العام، وغيرهم من المسؤولين، لبناء أسس جديدة للعلاقات المتينة بين البلدين. سيكون هناك متابعة من قبل البلدين في كل المجالات، سواء كان في التصنيع العسكري أو في الطاقة المتجددة أو في البتروكيماويات، في الزراعة، في السياحة، في الخدمات وغيرها من الأمور. المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا دول أعضاء في مجموعة العشرين، هما دول لهم مصالح في المحيط الهندي، منطقة المحيط الهندي. التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2011 إلى اليوم كان يرتفع في نسبة تقريبا تتجاوز 20% سنويا، ونحن نسعى لمزيد من هذا تنشيط هذا التبادل التجاري خدمة لمواطني البلدين ولاقتصاد البلدين، وكما نسعى لتعزيز وتكثيف التشاور السياسي والأمني بين البلدين. وهنا أود أن أرحب مرة ثانية بمعالي وزيرة الخارجية في أول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، وأعطيها الكلمة. تفضلي. Well, dear colleague and friend, Your Excellency, Honorable Minister, Assalamu alaikum to the ladies and gentlemen of the media, senior government officials from both the Kingdom of Saudi Arabia and South Africa. It's been a great day. It really didn't sound like we were visiting this beautiful kingdom for the first time. We've just completed a round of successful bilateral discussions led by His Majesty and
His Excellency President Zuma. And let me reiterate what you had said, that it's a great honor for us, for His Majesty, the custodian of the two holy mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, for honoring our president with the greatest or biggest honor given to a foreigner this afternoon. We really highly appreciate that. That was a really true great sign of partnership and friendship that stood the test of time. This very important official meetings which took place during the state visit were characterized by the spirit of friendship and constructive exchange of views in support of our mutual objective to upgrade the nature of our bilateral relations to a strategic level in relations to bilateral trade, economic and investment, as well as cultural, people-to-people, and also our political ties. I would also say that I feel privileged to have been part of this meeting or this official visit where His Excellency President Zuma once again thanked His Majesty, His Majesty's government, and the people of Saudi Arabia for having been there with us during the difficult days of apartheid and supported our liberation movements, thus contributing to our transformation to a free democracy in South Africa. And that since 1994, since we became a free country, we have rejuvenated our ties. We have a very active a joint commission under the leadership of the Ministries of Trade and Industry. And also this morning there was, and even yesterday, a meeting of rejuvenation again of the Joint Business Council in support of this a very noble objective. We also signed this afternoon, I think, a very important MOU between myself and my colleague, Honorable Minister Al-Jubeir, an MOU which focuses on deepening our diplomatic relations by regular diplomatic consultations that will cover all fields. While the Joint Commission on Trade and Investments focuses on that, we will be looking at all other fields that which take or help elevate our political relations to a strategic level. This helps signaling the willingness of both countries to consolidate this very important relation. I just want to reiterate in conclusion your words that indeed the visit to the Denel and the Kingdom of Saudi Arabia armaments factory was a cherry on top, showing the partnership between our two countries. I don't have to repeat your words on what you had said on issues around Yemen, on Syria, that people really need to start rebuilding their lives. Also, that we touched on the issue of
Palestine, that we recommit ourselves to supporting the struggle of our people of Palestine, that they achieve peace and find a way to live peacefully side by side in coexistence, peaceful coexistence with Israel. We are looking forward to continue interacting and working together in other international fora, including the one that coming next, which is the G20 in Russia, where we will be continuing to champion the voice of developing countries on the developmental agenda. I really would want to take this opportunity on behalf of His Excellency President Zuma, government and our ministerial delegation, our officials, business people, to say to the people of His Majesty's Kingdom, shukran. Thank you. You're welcome. Thank you. This is Abdelhadi Habtour. I'm from Al-Hayya newspaper and AFP. Your Excellency, President Zuma, in his remarks to businessmen, he said, while our political relations with Saudi Arabia are strong, our economic and trade ties should be reviewed. Do you think how the two countries can enhance the economic ties just to be as the political levels? The second question is for Mr. Al-Jubair. President Rouhani has said yesterday that Tehran is not interested in maintaining tensions with Saudi Arabia and expressed the willingness of Iran to resolve all problems with Saudi Arabia. What is Saudi Arabia's response to this Iranian position? Thank you. Well, elevating our economic ties, if that was your question, it's looking at other areas that we have not been able to look at. There were several meetings that Honorable Minister Al-Jubair referred to. We've also met with Aramco. We met with all the big investment companies here, including those that manage the sovereign wealth funds. We also looked at how we could tap on each other's strength on agriculture and products thereof, so that we strengthen our, as you said, economic bilateral ties and take them to other levels. The financial institutions we met with today looked at all the three levels. Companies that would need support from $1 million, companies that would need support, who are middle-sized, and also big ones that would be like the project we visited this afternoon. Political relations and elevating political relations is to continue working on exchanging important information and strengthening our political ties. We also spend time on discussing, myself and my counterpart, a commitment to contribute towards fighting against global terrorism. Thank you. بالعربي ولا بالإنجليزي ولا ما تفرق؟ بالإنجليزي? Okay. With regards to I agree with what my colleague said about strengthening the relationship in terms of investments, and I believe that there's a determination on the part of both countries and the business communities in both countries to seek a deeper and stronger trade and investment ties between the two countries, and I have no doubt that they will achieve this. I believe that the economies of our two countries are complementary,
There are certain things that the Kingdom of Saudi Arabia provide that South Africa needs, such as petroleum products, petrochemicals, and there are certain things that South Africa has that the Kingdom of Saudi Arabia needs. So our economies can complement each other, and I believe that given the past 5 years or so, where trade has been increasing at an average in excess of 20% a year, which is tremendous, I would expect that looking forward to the next 5 years, we should expect even more increase in the growth of trade between the two countries. And there is a commitment, and it was very clear from the very positive atmospherics of this visit, very clear that there's a commitment among the leadership of both countries to work in that direction. And I have no doubt, God willing, we will be able to achieve this. With regards to the question you asked about President Rouhani of Iran saying that Iran is not interested in maintaining tensions with Saudi Arabia, this is a very good statement. The problem, however, is not is where the tensions came from. Saudi Arabia's position has been for 35 years, since the Khomeini revolution in 1979, that we don't want to have tensions with Iran, that we want to have peaceful relations with Iran, that we want to have relations of friendship with Iran. However, the reality of it is we were confronted with interference in our domestic affairs, disturbances of the Hajj, attacks against our embassy, the assassination of our diplomats, the planting of terrorist cells in our country and in neighboring country, the smuggling of explosives into Saudi Arabia and into neighboring countries, this policy of pushing sectarianism in the Middle East and in the Islamic world to the detriment of stability and security in the countries, in the Islamic countries. So yes, the track record is very clear. We have been extending our hand for 35 years, and in exchange we have received nothing but aggression. And so the Iranians know exactly what they need to do if they want to have better ties with the Kingdom of Saudi Arabia and with the rest of the Islamic world. And that is change their behavior. Become a normal country, cease to be a revolution that's ideologically driven and bent on expanding Persian influence, and become a nation state that respects international laws and the principles of non-interference in the affairs of other countries. Then the door would be open for Iran to have a normal relationship in the region. Iran is a neighboring country, we know this. Iran has been around for thousands of years, we also know this, and they're not going anywhere. But if they want to have normal ties with their neighbors and with the Islamic world, they must act like a normal country. They must respect national sovereignty. They must cease their sectarian agenda. They must cease interfering in the affairs of other countries. They must cease their support for terrorism. And they must cease their wanton disregard for international laws by attacking embassies, not just the Saudi embassy, but more than a dozen other embassies, and by assassinating diplomats. Those are not the actions of a country that wants to have good ties with its neighbors. And there's a long list of other areas where Iran is condemned in the international community. Its support for terrorism, its violation of the ballistic missile regime, and the list is on and on and on. And so I believe that the way we will be judging Iran is by its actions, not by its words. Thank you. أحلام الزعيم صحيفة مكة. ذكرتم أن هناك تعاون أو تفاهمات بخصوص تعاون أمني فيما يتعلق ما بين البلدين. هل هناك تفاصيل في مدى هذا التعاون؟ ما إذا كان هناك أيضا تعاون استخباراتي سيرافق هذا التعاون الأمني؟ Okay. Well, I did say earlier on that we visited a plant, an ammunition production plant, which was inaugurated today in the presence of President Zuma and His Royal Highness. This project did not start today. It's already afoot. It started in 2013. I did say again earlier that we both agreed, we did not sign an agreement,
We both committed to a fight against global terror by all peace-loving nations. So there was no new agreement that was signed on terrorism. فيما يتعلق بالتعاون الأمني، هذا التعاون بين الأجهزة الأمنية وعبر قنوات أمنية، فعادة ما يتم تداوله بشكل علني ولا يتم بحثه في وسائل الإعلام، مع كل احترامي للأخوات والأخوان في الإعلام. لكن التحدي من الإرهاب والتطرف تحدي للبشرية بأجمعها، ولا تستطيع دولة واحدة أن تواجه هذا الخطر بنفسها. هناك حاجة ماسة لتعاون دولي في هذا المجال، فكل ما تم تكثيف هذا التعاون الدولي كل ما تعززت قدرات الدول في مواجهة هذه الآفة. فالمملكة العربية السعودية تتعاون مع كل الدول الصديقة في المجالات الأمنية، وعلى رأسها مجال مواجهة الإرهاب والتطرف، وجنوب أفريقيا إحدى هذه الدول الذي في هناك تواصل عبر القنوات الأمنية بين البلدين. Well, you said two. السلام عليكم. نايف رشيد من جريدة الشرق الأوسط. مع زيارة الرئيس باراك أوباما في يوم 21 الشهر المقبل وحضوره للقمة، ما هي الملفات التي ستحضر في هذه القمة؟ وهل سيكون هناك حاضرا موضوع التصريحات الأخيرة التي حضرت من الرئيس الأمريكي؟ شكرا. الرئيس الأمريكي حيحضر على أساس هذا اجتماع ثاني للقمة الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون. الأولى كانت في كامب ديفيد منذ تقريبا سنة، وتم تبني عدة إجراءات تتعلق بتعزيز في التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب، تعزيز التعاون الأمني، تعزيز التعاون فيما يتعلق ببناء قوات خاصة، تعزيز التعاون فيما يتعلق ببناء منظومة مضادة للصواريخ البالستية في دول مجلس التعاون، تسهيل إجراءات فسح الأنظمة الدفاعية الحساسة لدول مجلس التعاون، تكثيف التعاون فيما يتعلق في تبادل المعلومات الاستخباراتية، العمل فيما يتعلق بإيجاد حلول للمنطقة. كانت الهدف من وراء هذا الاجتماع القمة هو تأكيد التزام الولايات المتحدة لدعم حلفائها في دول مجلس التعامل في كل المجالات. فكان الاتفاق بعد اجتماع كامب ديفيد على أن يكون هناك اجتماع بعد سنة في المنطقة لتقييم ما تم التوصل إليه وللاستمرار في هذه العملية. فهذا هو الاجتماع. فالمواضيع اللي سيتم بحثها هي اللي أنا تطرقت إليها، الأمور الدفاعية. أما فيما يتعلق بتصريحات الرئيس أوباما ما نقدر نعلق على شيء طلع في مجلات أو في وسائل إعلام منسوبة للرئيس. فهذا نحن نقيم الولايات المتحدة على تعاملها مع المملكة العربية السعودية وعلى التزامها في الوفاء بالوعود اللي قدمتها المملكة العربية السعودية. وهنا ما في شك الولايات المتحدة منذ اجتماع المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت كانت دائما على وحدة مع المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن ما يحدث من وقت لآخر. هذه العلاقات علاقات تاريخية وعلاقات استراتيجية، وهذه علاقات يسعى الجانبين دائما لتعزيزها وتكثيفها في كل المجالات. وإذا رأينا حجم العلاقات ومتانة العلاقات وعمق العلاقات ووضعناها بالنسبة للمرحلة الزمن التاريخية لوجدنا أن كل عقد العلاقات تزداد متانة وصلابة. شكرا لك. Thank you. Thanks.